said one big room full of bad bitches. No, it's one big room and it's full of mad bitches. I said, Lana, tell them what it is. Tell them when you do it that you only do it big, Catch me riding like a bitch, got the 645. Catch me riding like a bitch, Faudrait expliquer là, qu'est-ce qui s'est passé. Ok, bon. Comme que je vous ai dit, je voulais vlog pour le catamaran. Je sais pas si je vais acheter pour vraiment vlog, mais je vais montrer plein de belles images. That's for sure. But, turn of events! C'est juste moi et ma maman. Parce que malheureusement, ma soeur est malade. Donc mon père reste avec elle. On pense vraiment à elle et on l'aime. Gros bisous Eliana et Dad. On pense full à vous. Ça nous fait vraiment la peine d'y aller sans eux parce qu'on était censé faire en vacances, genre en famille. Same. Fait que voilà. Mais on a à peu près. Faut se sacrifier. Ouais. Faut se sacrifier dans le fond puis aller au bateau. Mais aujourd'hui l'activité c'est sunset sur un bateau. C'est insane. Puis là le ciel is looking kind of good. Genre il y aura des nuages mais je pense que ça va faire beau parce qu'ils vont être roses. Fait qu'on pense que ça va être chill. Mais on a comme 45 minutes, 1 heure de bus à faire. Après on va à la marina. Puis d'habitude, on saute là-bas, sur le bateau. Mais on sait pas si ça va avoir l'air de quoi. C'est mon outfit. Looking amazing. On va voir à la marina. So we have alcohol on the boat, but we don't want that because we're already mal au cœur. On peut pas avoir plus mal au cœur que ce qu'on va avoir. Yeah. It's just lemonade. Only one got the key to the bar.